హ్యాపీ వినాయక చవితి అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. హ్యాపీ వినాయక చవితి అక్క. థ్యాంక్ యూ. సో సారీ క్విక్గా ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఫాస్ట్గా సారీ ఊరికే రిపీట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి, జస్ట్ మీకు గుర్తుండాలని నా ఇంటెన్షన్. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈ 4 yearsలో స్టేట్ dx capital Q. Be careful here. Newton's law of cooling, Q will be equal to H into Ts minus T. The formula is Stephen-Boltzmann equation is rate of heat flow is equal to sigma A E T1 power 4 minus T2 power 4. ఇక్కడ ఈ ఏంటి చెప్పండి, what is the T? ఎమిసివిటీ. ఈ ఫార్ములాస్ అయిపోయాక ఏం నేర్చుకున్నాం? 1-dimensional heat conduction equation, both for unsteady state and steady state. What was it? 1 by r power n into dou by dou r of k into r power n of dou t by dou r plus g dot into rho cp dt by dt. Temperature by time. into God is equal to, okay. R is equal rectangular coordinate, for n is equal to 1, it is cylindrical coordinate, if n is equal to 2, then it is spherical coordinate. From this, when g dot is equal to 0 and steady state condition, okay, dou t by dou t is equal to 0, we derived rate of heat flow for rectangular coordinates as delta T divided by L by Ka. Then for cylindrical coordinates, we derived it as Q is equal to delta T by ln of r by ri by 2 pi kl. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇక్కడ అంటే ఏ అని ఉంది కాబట్టి విల్ బి నోయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రేట్ ఫ్లో. ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ Q, నాట్ స్మాల్ q. నెక్స్ట్ the spherical coordinate, it is equal to delta T by r2 minus r1 by 4 pi k r1 r2. ఇది అయిపోయాక ఏం నేర్చుకున్నాం? రేట్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్, సారీ రేట్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కాదు, థిక్నెస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ కదా. అదొకటి. రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ సిరీస్ అయితే యాడ్ దెన్, రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ ప్యారలల్ అయితే 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 1 by r2 so on. Then we found out thickness of insulation, minimum thickness of insulation. We got it as k by h for cylindrical coordinates and 2k by h for spherical coordinates, where k is the conductivity of insulation or material. Insulation. Very good. సో ఇది అయిపోయాక వి గాట్ ఇన్ టు జనరేషన్. ఇక్కడ మనం అడిగేది టీ సర్ఫేస్, టీ మ్యాక్స్, ఈ రెండు అడుగుతారు. కమింగ్ టు టీ సర్ఫేస్ ఫస్ట్, మళ్ళీ రెక్టాంగులర్ అయితేనేమో ఇట్ ఈస్ జీ డాట్ బై ఎల్ బై హెచ్ అంతే. సర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా టీ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది అండ్ విల్ హ్యావ్ కండక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్. సిలిండ్రికల్ అయితే ఆర్ by 2h plus 2 infinity, generation into r by 3h plus 2 infinity. Similarly, ఒకవేళ T max అడిగితే it will be gr square by 2k. ఇక్కడ conductivity వస్తుంది and here surface temperature is added. Similarly, this will be gr square by 4k. gr square by 4k ఎవరికి? cylindrical. spherical gr square by 6k. ఇది అయిపోయాక వీక్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఫిన్స్ అంతే కదా. మధ్యలో ఏమన్నా కొత్త ఫార్ములాలు ఏమైనా నేర్చుకున్నామో నాకు తెలిసి అంతే. ఫిన్ గుర్తుందా? ఫార్ములా ఏం గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పండి, ఫిన్ ఫార్ములా చెప్పండి. Theta by theta naught is equals to e power minus mx. Okay. This is the wall and this is the fin that we are giving it. X అంటే at distance
at what distance you're finding out the temperature. Theta ante T minus T infinity, theta naught ante if the ball temperature is T naught, then it should be T naught minus T infinity, which is equal to e power minus mx. What was n? N equal to hp by k under root of under root of hp by k. under hp by ka. ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాం నిన్న. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ ఉండాలి. దెన్ ఫిన్లోనే ఇంకొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. we can go to 2 or 3 problems. Heat flow through a fin. ఇప్పుడు ఇది దిస్ విల్ గివ్ us what is the temperature at a distance x కదా పైన ఉన్న ఫార్ములా. It will give us what will be the temperature of the fin at a distance x. If I ask you what is the steady state heat that is flowing through the fin, how will you calculate it? So the heat flow can be calculated in 2 ways, either through convection or convection. Steady state kabatti whatever is leaving through convection is whatever is entering atla untundi kada. So heat flow through the fin, if you want to find out through convection, then from x is equal to 0 to x is equal to L h e theta dx. This will be the working equation. దీన్ని వర్కౌట్ చేస్తే వస్తుంది. ఎందుకు? త్రూ కన్వెక్షన్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ థిక్నెస్ d. వాట్ ఈస్ ద కన్వెక్టివ్ హీట్ ఫ్లో అంటే ఏమని చెప్తాం? HA డెల్టా టీ అని. డెల్టా టీ కదా జనరల్గా కన్వెక్షన్ ఫార్ములా. సో హెచ్ ఇస్ హెచ్. ఏరియా అంటే perimeter of the base into height. As we know, area is perimeter of the base into height. మనం స్మాల్ థిక్నెస్ dx తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి the height is dx and perimeter is t. theta అంటే t minus t infinity. అంతే కదా. కన్వెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? HA t minus t infinity. మనం మన ఫార్ములాలో t minus t infinity ని theta అనుకున్నాం. A is for a small thickness, perimeter of the base into height, and h is t. If I want for the entire fin, then you should integrate this equation from 0 x is equal to 0 to x is equal to L. Okay, this is one method. And inkoka method lo how you can find out the total heat ante it is through convection. Ka minus Ka d theta by dx at x is equal to 0. Steady state kabatti whatever heat is entering at x is equal to 0, that will be equal to the total heat which is leaving. So if I find out whatever is the heat which is entering, that is the heat that is flowing through the. So I can directly find out Ka d theta by dx at x is equal to 0. ఈ పైన దానికన్నా ఇది రిలేటివ్లీ సింపుల్. ఎందుకు? బికాస్ I have directly theta as a function of e power, I mean I have the function as x. So d theta by dx will be theta naught into e power minus mx into minus m. అవునా? In place of e power minus mx, I can substitute theta by theta naught or theta naught by t. Theta by theta naught. 2 minus m అంటే under root of hp by ka. Right? Heat due to convert. ఇప్పుడు q is equal to ఏమని చెప్పుకున్నాం? k minus ka d theta by dx at x is equal to 0. What is d theta by dx at x is equal to 0? At x is equal to 0, theta is nothing but theta naught. Accepted? So minus ka into minus under root of hp by ka into theta naught. Minus minus plus 1. Our ultimately q will be equal to hp by k అంటే ఇక్కడ ఒక under root వస్తుంది. ఇది కొట్టేస్తాం. So it is theta naught into under root of hp ka. ఇది కూడా theta కాదు, theta naught. So whatever heat is flowing, it is steady state. The heat flow is constant. Constant amount of heat is flowing through the fin, and it is given by under theta naught into under root of PHA. నేను దీని ఏదో పిచ్చుక అని గుర్తుపెట్టుకున్నా అప్పట్లో. పిచ్చుక PKA ఈ మధ్యలో హెచ్కి అలా అంతే.
So the heat that is flowing through a fin is given by theta naught into under root of PHKA. Clear? This is a formula fin lo. Then coming to the efficiency of a fin. So ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేషన్స్ ఎక్కడికి వేస్తున్నామంటే ఈ పెరిమీటర్ ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా పెరిమీటర్ కి మనకు తేడా తెలియాలి. ఏరియా ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? కండక్టివిటీ ఏరియా అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఓకేనా? ఈ కండక్షన్ లో మనం ఈ హీట్ లో కండక్షన్ త్రూ ఈక్వేషన్ త్రూ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి the area is the area of cross section, not the area of the fin which is exposed to the air. Is that clear? So this area will be area of cross section. This perimeter is the perimeter of the base of the fin. Okay. Then, clear? So one new formula is added into our basket, that is the heat flow through a fin is given by theta naught under root of PHKA. P ఏదో రాసుకున్నారు పిచ్కా అంటే నేను పిచ్కా అని గుర్తుంచడానికి చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ PHKA under root of PHKA. Then be careful with the perimeter and area. Area is the area of cross section of the fin and perimeter is the perimeter of the base of the fin. Efficiency of a fin. So how efficient is a fin is given by efficiency of the fin is equal to the heat flowing through the fin, the actual heat flowing through the fin divided by what is the maximum heat that can flow through that fin. Okay. So when the heat flow be maximum through a fin, can anyone guess? Is a wall, is a fin. The wall is at a temperature T0 and the surrounding is at a temperature T infinity. When will the heat flow be maximum through this fin? Just 30 seconds. Any thought? Did I start the recording? Yes, Akka. సో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫిన్? ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే టెంపరేచర్ వేరీ అవుతుంది. సో వాట్ విల్ బి ద ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏదో సమ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ సే ద టెంపరేచర్ ఈస్ టీ. ఈ T0 కన్నా లెస్ ఉంటుందా మోర్ ఉంటుందా? లెస్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. సో వెన్ విల్ బి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బి మాక్సిమం? వెన్ డెల్టా T is maximum. Accepted? yes which directly proportional to delta T. సో ఒకవేళ నా ఫిన్ కండక్టివిటీ కనుక చాలా హై అనుకోండి, కెన్ ఐ అజ్యూమ్ త్రూ ఎంటైర్ ఫిన్ ద టెంపరేచర్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ ఎట్ T0 ఆల్మోస్ట్? ఒకవేళ కండక్టివిటీ చాలా హై ఉంది అనుకోండి, బిఫోర్ లూజింగ్ ఎనీ హీట్, if this temperature T0 is getting transmitted through my entire fin, is this case possible at the most ideal case, as the most ideal case? So for the most ideal case, see, ikkada T0 is the maximum temperature that I can have for my fin. Any other temperature, మనము ఈ కన్వెక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ T we get, that is lesser than T0. So maximum temperature at one end which I can get is T0 and the surrounding temperature is T infinity. So when will my Q through the fin be maximum unte? When my temperature difference is T0 minus T infinity. Any controversies or everyone will accept with this statement? Okay now? Then efficiency of fin will be, మామూలుగా మన క్యూ ఫిన్ ఏమని వచ్చింది? theta naught under root of PHKA divided by maximum క్యూ ఫిన్. అంటే ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు, ఈ కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుందంటే if I assume my fin has a very high conductivity, hence almost my entire fin is at a temperature T0, constant temperature of T0, then H A fin into T0 minus T infinity. Okay now?
ఇక్కడ ఏ ఫిన్ అని రాసాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద ఫిన్ విత్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫిన్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద ఎయిర్. ఇక్కడ ఏ ఏమని చెప్పాను? దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫిన్ త్రూ విచ్ కండక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో దీస్ టూ ఏస్ ఆర్ డిఫరెంట్. జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్ హియర్. సో ఇది theta naught minus theta infinity is nothing but this is theta naught cancel. Under root of PHAA divided by H into area of the fin ఏమని రాసుకోవచ్చు? Perimeter of the base into height of the fin. Say it is some length L. అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా? This will give me ఇక్కడ హెచ్ తీసేసి ఇక్కడ ఒక రూట్ పెట్టాలి, ఇక్కడ ఈ పీ తీసేసి ఇక్కడ ఒక రూట్ పెట్టాలి, అండ్ అంతే. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కేఏ బై హెచ్పి ఇంటూ 1/L. వాట్ ఈస్ దిస్ కేఏ బై హెచ్పి? గుర్తుందా ఎవరికైనా? M value. 1/m. 1/ml ఎఫిషియన్సీ. సిఆర్ఏలో కూడా మనకు ఒక దగ్గర ఎఫిషియన్సీ 1/ml వస్తుంది, గుర్తుందా? 1/5 డిఫ్యూజివిటీ దాంట్లో tan HML by HML అని వస్తుంది అవును. ఎఫిషియన్సీ ఫర్ క్యాటలిస్ట్ when ml is greater than 4. Enhancement Four. factor. It will get equal to 1/ml. ఈ ఎఫిషియన్సీ ఎందుకు ఊరికే 1/ml ఉంటుంది, కానీ రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోకండి. అక్కడ ఎమ్ వేరు, ఇక్కడ ఎమ్ వేరు. ఇక్కడ ఎమ్ ఏంటి? అండర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్పి బై కేఏ. So this is the next formula that is added into our basket of formulas. Efficiency of fin is given by 1/ml. And what was the previous formula? The heat flow through a fin is given by theta naught into sigma, and under root of sigma. ఇంకొకటి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఫిన్. ఎఫిషియన్సీ వేరు, ఎఫెక్టివ్నెస్ వేరు. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఫిన్ లేకపోయి ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. అంటే ఎఫిషియన్సీ అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ వాట్ అండ్ what is the original heat that is transmitting through the fin by what is the maximum heat that can be conducted through the fin or whatever. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిన్ లేకపోతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత జరిగేది అండ్ ఫిన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది, ఆ కంపారిజన్ ని ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటారు. గాట్ ఇట్? సో efficiency is it will be always less than 1. దాన్ని మనం ఏం చేయలేం. 100% ఎఫిషియెంట్ అయితే చాలా కష్టం. whereas effectiveness is desired to be greater than 1. ఒకవేళ ఎఫెక్టివే కాదనుకోండి, మనకి ఎఫెక్టివ్నెస్ లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది అనుకోండి, అంటే నేను ఫిన్ పెట్టాక కూడా నా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ లెస్ దాన్ కంపేర్ టు వితౌట్ ఫిన్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ అ ఫిన్? కాబట్టి effectiveness is always desired to be 1. So I'm giving the formula of effective. Hope you understood the difference between effectiveness and efficiency. Effectiveness is equal to heat transfer, rate of heat transfer from the fin divided by rate of heat transfer without a fin. అసలు ఫిన్ లేకుండా ఉంటుంటే what was the heat transfer and what is the improvement after the fin is introduced. ఈ కంపారిజన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎఫెక్టివ్నెస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ఫిన్ షుడ్ ఇట్ బి గ్రేటర్ దాన్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వితౌట్ ఫిన్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ వితౌట్ ఫిన్? greater than. So effectiveness, should it be greater than 1 or it should be less than 1? Greater than 1. Or equal to 1. ఇదే ఒకటే డిజైరబుల్. లెస్ దాన్ 1 ఉంటే అయితే మోస్ట్ అన్డిజైరబుల్. ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే ఏంటి? తేడా ఏం లేదు, ఫిన్ పెట్టినా అంతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఫిన్ పెట్టకపోయినా అంతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దెన్ వై టు ఎందుకు మనకి డబుల్ బొక్క ఫిన్ కన్స్ట్రక్షన్ కి? సో ఆల్వేస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇస్ డిజైర్డ్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ 1, whereas efficiency is less than 1. It is natural. Naturally efficiency will always be less than 1, ఎందుకంటే we compare it with the most ideal case అదన్నమాట. సో coming to the effectiveness of a fin is equal to rate of heat transfer with fin divided by rate of transfer
without a fin. So, ఇప్పుడు ఒక వాల్ ఉంది. ఈ స్ట్రిప్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా కదా మనం ఫిన్ పెడుతుంది. వితౌట్ అ ఫిన్, సే దిస్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఈస్ ఏ. Cross section area, shaded region, this area is A. So, and this this is at the temperature T0 and the surrounding temperature is H T infinity. So, rate of heat transfer without a fin will be equal to HA T0 minus T infinity. Rate of heat transfer with the heat with fin is into T0 into under KA divided by HA T0 minus T infinity. ఇప్పుడు ఈ ఏంటి? This is nothing but the area of cross section itself. Got it? ఎఫిషియన్సీలో ఏకి ఇక్కడ ఏకి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఎఫిషియన్సీలో ఏ ఎవరు? ద ఏరియా ఆఫ్ ఫిన్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద ఎయిర్. ఇక్కడ ఈ కంపారిజన్ లో ఏ ఏంటి? వితౌట్ అ ఫిన్ ఈ ఏరియాకే కదా నువ్వు ఫిన్ పెడుతుంది. సో వితౌట్ అ ఫిన్ అంటే కూడా నువ్వు ఈ ఏరియాకే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. వితౌట్ అ ఫిన్ వాట్ ఈస్ ద హీట్ లాస్ త్రూ దిస్ ఏరియా అండ్ విత్ అ ఫిన్ వాట్ ఈస్ ద హీట్ లాస్ త్రూ దిస్ ఏరియా. So this will be the formula. Now this A and this are one and the same, like the comparison in the efficiency formula. So this will be equal to, again theta naught cancel. T naught minus T infinity is nothing but theta naught. E H ఇక్కడ A కి రూట్ వస్తుంది, H కి ఒక రూట్ వస్తుంది. So it is under root of PK by HA. ఓకేనా? ఎఫెక్టివ్నెస్ ఫార్ములా ఇది. సో ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? ఏదో ఒకటి పీకే మూడు పెట్టుకోవచ్చు, అండర్ రూట్ ఆఫ్ పీకే బై హెచ్ఏ. సో మనకి జనరేషన్ వరకు అయిపోయిన ఫార్ములాస్ తర్వాత ఫిన్ వల్ల యాడ్ అయిన ఫార్ములాస్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ theta naught by theta naught, sorry. Theta by theta naught is equal to e power minus mx, where m is under root of hp by ka. Then we discuss about what is the heat flow through a fin, which is equal to theta naught into under root of. Then we discuss efficiency of the fin. This is represented by the symbol this. Efficiency of the fin is given by చెప్పండి. efficiency of fin formula ఏంటి? 1/ml. Okay. Where m is again under root of hp by ka. And effectiveness of the fin, this is represented by the symbol E. It is equal to K by HA. Done. This should always be greater than 1. Even only if effectiveness is greater than 1, we will object fin. Efficiency will naturally be less than 1. Just ఎప్పుడన్నా ఎందుకైనా అవసరమైతే they might ask you the ratio of efficiency by effectiveness. Sorry, ulta. Effectiveness by efficiency is given by PL by A. L అంటే length of the fin, A అంటే area of cross section. మనం ఫార్ములా ఎప్పుడు కూడా డిరైవ్ ఎందుకు చేసుకొని నేర్చుకుంటామంటే సో దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ క్లారిటీ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఎల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి, ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనా, ఏరియా ఆఫ్ కన్వెక్షనా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, as I said, the condition for the fin is efficiency should be less than 1 and effectiveness should be greater than 1. We will opt a fin for heat transfer only if its efficiency is at, and maybe efficiency of most of the fins in practice should be nearly 90%. అప్పుడైతేనే ఫిన్ పెట్టుకోవడం కొంచెం బెనిఫిషియల్ అవుతుంది. సో ద ఫిన్ మెటీరియల్స్ కండక్టివిటీ షుడ్ ఇట్ బి హై ఆర్ షుడ్ ఇట్ బి లో? ఏ హై ఉండాలా, లో ఉండాలా? హై ఉండాలి. సారీ, కెన్ యు రిపీట్? హై. yes, it should be high. మనం ఫిన్ పెట్టేదే టు మాక్సిమైజ్ ద హీట్ transfer. So better have a high conductivity chain. And how about the lateral surface area of the fin? Should it be high? Should it be low?
సేమ్ కండక్టివిటీతో కండక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఏరియా ఈజ్ మోర్ విల్ హ్యావ్ ఎ హయ్యర్ కన్వెక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. Lateral surface area should also be as high as possible and efficiency should be nearly 90% and effectiveness should be greater than 1. Only then go for a fin or else no need. Okay, Dada? Let us try to solve problem. 7:30 student class తీసుకుంటా అన్నాడు. సో ఐ థింక్ యూ విల్ బీ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ బ్రేక్. సో 7:15 కాపిద్దాం ఈరోజు మనం హెచ్టి. Let us solve the problem. నిన్న పంపిన క్వశ్చన్లో లాస్ట్లో ఉండే ఫిన్ ప్రాబ్లం ఒకటి. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ ట్రై లెట్ us try now. A fin has 5 mm diameter. A fin has diameter of 5 mm and length of 100 mm. Thermal conductivity of the fin material is 400 watts per meter Kelvin. One end of the fin is maintained at 130 degrees Celsius. And the remaining surface is exposed to ambient air at 30 degrees Celsius. If the convective heat transfer coefficient is equal to 40 watts per meter square Kelvin, 40 watts per meter square Kelvin, find the heat loss from the fin. Find the heat loss from the fin. Is simple problem, just formula application. 644 అవుతుంది. 646 కల్లా చెప్పేయాలి. Yeah, answer anybody? చేస్తున్నారా? అక్క హెచ్పికే టీటా నాట్ ఇంటూ హెచ్పికేలో హెచ్ వాల్యూ ఉంది, కే వాల్యూ ఉంది, పి ఏ వాల్యూస్, పి వాల్యూ ఎలా అక్క? P ఏంటి? పెరిమీటర్ అవును, పెరిమీటర్ ఎలా కనుక్కుంటావు? 2πr 2π into 5 mm. అంతే అంతే, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద బేస్. మనం అందుకే డిరైవేషన్ చేసాం కదా, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద బేస్ ఇంటూ హైట్. సో దిస్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద బేస్, 2πr or 5d. ఓకే.
theta naught into under root of HPKA. theta naught ఎంత 13.8 ఎంత వచ్చింది? 13.8 7.02 watts అని వచ్చింది ఇక్కడ. Let us check it. So theta naught is 100, accepted. H ఎంత ఇచ్చారు? 40. Perimeter is pi into d. Pi into what is the diameter given? 100 mm, 5 mm. So 5 into 10 power minus 3. K ఎంత ఇచ్చారు? 400. A is nothing but the area of cross section. So pi by 4 d square. 25 into 10 power minus 6. First the HPK multiply చేద్దాం. What it will be? 40 into 400 into pi square by 4 into 125 into 10 power minus 1. Am I right? H P K 125 cancel. So దీనికి అండర్ రూట్ ఇక్కడ 3 జీరోలకి అతనికి 6 minus 6. 4 లో ఒక 4 బయటకు వచ్చేస్తుంది. 5 స్క్వేర్లో ఒక 5, ఇక్కడలో ఒక 2. ఇవన్నీ 5 can be written as 5√5 into 10 power minus 3. బయట టెంపరేచర్ T0 is 100 కాబట్టి this can be made 10 power minus 1. So what is the final answer? 2 pi into 5√5 అంటే 10√5 5. 10 power minus 1 కాబట్టి తీసేస్తే 5√5 అంటే 3.14 into రూట్ చేయండి ఒకసారి. క్యాల్కులేటర్ ఉందా? 7.022 అక్క. 7.02. What are the units? Watt. Because the Watt. formula for capital Q. Done. This is the answer. Okay. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పి వాళ్ళకి క్లోజ్ చేద్దాం. లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ విన్నారా క్లాస్లో ఈ మోడల్ గురించి? ఇప్పుడు ఏం లేదు. సో మనం ఇప్పటిదాకా అజంప్షన్స్లో ఏముంది? స్టార్ట్ అజంప్షన్లో జనరేషన్ 0 చేసాం, డోటీ బై డోటీ 0 చేసాం. నెక్స్ట్ అజంప్షన్లో ఓన్లీ జనరేషన్ కంటిన్యూ చేసుకుని డోటీ బై డోటీ 0 చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్స్టడీ స్టేట్ హీట్లో ఒక స్పెషల్ కేస్ అనమాట లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ అంటే. లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ అంటే దిస్ ఈస్ అ స్పెషల్ కేస్ వేర్ హీట్ ఈజ్ అక్యుములేటెడ్ అంటే స్టడీ స్టేట్ కాదనమాట. అంటే డోటీ బై డోటీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఇఫ్ డోటీ బై డోటీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్. సో యాక్చువల్లీ అన్స్టడీ స్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా టిపికల్ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇప్పుడు మన హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్లో వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ వన్ అలైవ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా 0 అవుతే దట్ అనాలిసిస్ విల్ బి లిటిల్ బెటర్. జనరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్యుములేషన్. దీంట్లో మనం అన్స్టడీ స్టేట్ కనుక చేయాలి అంటే ఇంకా మనకి చాలా వైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ విల్ బి గ్రేటర్. సో మనము మన గేట్ సిలబస్లో కానీ మనకి సెమిస్టర్లో కానీ వీ హ్యావ్ అ రిలేటివ్లీ ఈజియర్ కేస్ వేర్ లంప్డ్ ప్యారల్ అంటారు. అందులో ఏం చేసేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరేషన్ ఈజ్ 0.
ఆల్సో మన మెటీరియల్ ఆఫ్ కండక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఏ మెటీరియల్ త్రూ అయితే కండక్షన్ అవుతుందో its conductivity is very high and consider చేసేస్తాం. Its conductivity is very high. When conductivity is very high, the resistance due to conduction becomes negligible. The resistance due to conduction will become negligible. Just assume ఒక pool of cool water ఉందనుకోండి. I have a pool of cool water and I am just putting a hot iron ball into this pool. Maybe this is at some 5 degrees Celsius and ఇది ఒక 80 degrees Celsius దగ్గర ఉందనుకోండి. ఒరిజినల్గా నేను ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఉంటుంది. దిస్ నీడ్ నాట్ బి అ స్టడీ స్టేట్. వీ కెనాట్ టెల్ స్టడీగా ఈ హీట్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒరిజినల్గా మనం చేయాలి అంటే వీ షుడ్ క్యాల్కులేట్ ద హీట్ త్రూ కండక్షన్ ప్లస్ హీట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ HA into T minus T infinity. Heat conducting plus heat loss due to convection will be equal to whatever heat is getting accumulated. ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయడం చాలా టిపికల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ ఎక్స్, టెంపరేచర్ ఈస్ వేరింగ్ విత్ టైమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ టెంపరేచర్ టర్మ్. ఇది యాక్చువల్లీ డీ కాదు, డో అవుతుంది అప్పుడు. కాబట్టి మనం ఒక స్పెషల్ కేసు అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. గేట్లో మామూలుగా ఈ స్పెషల్ కేసే అడుగుతారు అండ్ దట్ స్పెషల్ కేస్ ఇస్ లంప్డ్ పారామీటర్ అనాలిసిస్. అందులో ఏం చేసేస్తామంటే దిస్ టర్మ్ విల్ గెట్ 0. అంటే what we are assuming is the resistance due to conduction is very, very negligible. And hence this statement will be valid when and అంటే కంపారిటివ్గా కండక్షన్ని కన్వెక్షన్ని కంపేర్ చేస్తే ద రెసిస్టెన్స్ డ్యూ టు కన్వెక్షన్ ఈస్ హై అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ హీట్ లాస్లో ఎవరి రోల్ మేజర్ అంటే వెన్ వీఆర్ సబ్మర్జింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ కూల్ ఆఫ్ లిక్విడ్, convection role major and conduction role is the most minimum. We are just nullifying it. And this assumption is possible when an entity or a dimensionless number called Biot number, which is given by HL by K, is less than 0.1. So this is a thumb rule. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఏమని గుర్తుపెట్టుకుంటారు? For the assumption of lumped parameter analysis to be valid, undali ante what is the condition? Biot number which is equal to HL by K should be less than 0.1. What is the physical significance of this Biot number? Biot number is equal to ఇలా తీసుకోవచ్చా దీన్ని, HA డివైడెడ్ బై KA బై L అని రాసుకోవచ్చా నేను? HL బై Kని కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ దిస్ వే? I just multiplied this area. So H దీన్ని ఇప్పుడు I'll write it as 1 by L by KA divided by 1 by HA. Acceptable? Yes. Yes, Akka. ఈ 1 by L by KA అంటే ఏంటి? Resistance by conduction. Resistance by conduction. Just a second. కరెక్ట్గా చేస్తున్నాను కదా? What should this be? KA by 1 by L by KA na? KA by L. L by K. L by KA. ఎందుకంటే KA is already in denominator. ఈ L ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు చెప్పండి. L by KA is the resistance due to conduction.
divided by 1 by HA is resistance due to convection. So this is Biot number. So Biot number is less than 0.1 ante resistance due to conduction. Is it very minimum అని అర్థం అంతే కదా? Then ఇది less than 0.1 ఉంది అంటే the numerator value is very low or the denominator value is very high. Accepted? So resistance due to convection is very high and resistance due to conduction is very low. జస్ట్ మనం సిఆర్ఏలో మాట్లాడుకునే వాళ్ళం చూడు, హూ విల్ బి ద రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ అంటే హూ ఇస్ ద స్లో స్టెప్. ఎవరైతే బ్యారియర్ లాగా ఉంటారో వాళ్ళు రేట్ డిటర్మినింగ్ అవుతారు. అట్లనే ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ హీట్ లాస్ మెయిన్లీ బీయింగ్ డిపెండెంట్ అపాన్ కన్వెక్షన్. ఎందుకంటే కన్వెక్షన్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. నేను దీన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తే ఐ బి ఏబుల్ టు కండక్ట్ ద హీట్ అండ్ కండక్షన్ ఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ మచ్ రోల్ అనమాట. అందుకని వెన్ బయోట్ నెంబర్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0.1 you can neglect conduction and consider only convection. So after lumped heat analysis lo emotundante, just take an example where you are immersing, as I said, a hot body into a cold fluid. Then conduction is 0 plus convection. మనం ఇప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ హై ఉంది, చుట్టూ ఉన్న టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి T minus T infinity is rho Cp. ఎందుకు చెప్తున్నా? MCP డెల్టా T కదా హీట్ అంటే MCP. దిస్ విల్ బి ద కండిషన్. మనం మళ్ళీ దీన్ని ఇలాగే సాల్వ్ కొంటూ పోవాలి. ఇలా HA ఇప్పుడు డో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, D రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వి నౌ టెంపరేచర్ ఇస్ నో మోర్ వ్యారింగ్ విత్ ఎక్స్ కదా, ఇట్స్ ఓన్లీ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. HA T minus T infinity is equal to rho Cp V dt by T. సాల్వ్ విత్ టెంపరేచర్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర తీసుకెళ్ళండి, ఈ టైం టర్మ్ అది తీసుకెళ్తే యూ విల్ గెట్ అ సేమ్ ఫార్ములా. theta by theta naught is equal to e power minus mt. సారీ, ఈ m వేరే ఆ m వేరే, పోనీ దీన్ని m డాష్ అందామా. సేమ్ t అండ్ theta అంటే t minus t infinity by theta naught minus t infinity is equal to e power minus m dash t. ఇక్కడ టైమ్ ఇందాక గుర్తుందా, సింగ్ లో the temperature is the distance x, but now with distance x మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేసాం. now heat convection, so the temperature is varying with time. okay na? మీ What వాయిస్ is the అవుతుంది అక్క. అవునా, ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు నా వాయిస్ ఓకేనా? ఓకే అక్క. ఇది ఇప్పుడు దాకా అర్థమైందా? ఎక్కడి నుంచి స్కిప్ అయింది? ఈ ఈక్వేషన్ రాసేంత వరకు ఉందా? HA T minus T infinity is equal to rho Cp V dt by dt. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఉందా? So theta by theta naught is equal to e power minus mt. Ultimately, for lumped parameter analysis, the formula is theta by theta naught is equal to e power minus m dash t, where theta is t minus t infinity by theta naught minus t infinity is equal to e power minus m dash. T is what now? ఇప్పుడు ఇందాక మనకి ఫిన్ లో T వాస్ టెంపరేచర్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ x కదా, అట్లా ఇక్కడ T ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎట్ టైం T. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములాలో ఈ టర్మినాలజీ క్లారిటీ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఫార్ములాకి, ఆర్ ఐ జస్ట్ మేకింగ్ టు మగ్ అప్ ద ఫార్ములా? ఉందక్క, అర్థమవుతుంది. Okay, theta naught is the initial temperature of the body. T naught is the temperature of the body, and T is the temperature of the body at some time T, and this m dash is equal to HA by rho Cp V. Okay, మనకి ఇది పీడీసీలో కూడా వస్తుంది. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ have completed your PDC, this will be tau. అంటే దీని యూనిట్ విల్ బి ఈక్వాలెంట్ టు టైమ్ ఈక్వాలెంట్, దీన్ని టౌ అంటాం ఇన్ పీడీసీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ హీట్ పారామీటర్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒక్కటే, T minus T infinity
by theta naught minus T infinity is equal to e power minus mt, where m is equal to HA by rho v Cp. When is this valid? When is this formula valid ante? When Biot number is less than 0.1. Okay. Where Biot number is, what is the formula of Biot number? Resistance HL due by to K. by resistance due to convection. HL by K is the coefficient, this is the conductivity, and this is the ఇక్కడ L అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V by A. మనం రెక్టాంగిల్కి అయితే ఏమవుతుంది, స్పెరికల్కి అయితే ఏమవుతుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అంటే రెక్టాంగిల్కి అయితే ఎంతది, స్పెరికల్కి అయితే I think it will be R by 3 and cylinder kite it will be R by 2. Okay, no? Let us solve one or two problems from rampant heat analysis. I hope this is clear for you. From heat analysis, it is an unsteady state equation. And మనం complexity తగ్గించడం కోసం we make temperature varying only with respect to time and neglect the temperature with respect to distance. Actually, originally అయితే temperature will both be a function of time and distance. Write this question. So it's a conceptual question. During transient convective cooling of a solid, convective cooling అంటే మనం ఇందాక తీసుకున్న కేస్, ఒక బాల్ ని ఒక ఫుల్ ఒక ఇన్ఫినైట్ మీడియం లో తీసేయడం వల్ల. డ్యూరింగ్ ట్రాన్సియంట్ కన్వెక్టివ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్, Biot number tending to 0 indicates. During the transient convective cooling of a solid object, Biot number tending to 0 indicates. Option A, uniform temperature throughout the body. Uniform temperature throughout the body. Second option, negligible convection at the surface of the object. Negligible convection at the surface of the object. Significant thermal resistance within the object. Significant thermal resistance within the object. Last option is significant temperature gradient within the object. During a transient convective cooling of a solid object, Biot number tending to 0 indicates A, B, C, D. What is your answer? Think and answer. Yeah, answer. తొందరగా. అక్క యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ త్రూఅవుట్ ద ఫ్లూయిడ్ అనుకుంటున్నాను అక్క. Okay. ఇంకేమైనా ఎవరైనా? Any other answers? Is option B possible? See, Biot number formula ఏంటి? Resistance due to conduction divided by resistance due to conduction. Normally only conduction HL by K. దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే HL by K కదా. Mm, Now mm. it has to tend to 0 అంటే
either denominator should go to infinity or numerator should go to 0. Accepted? Yes. Yes, Now, Akka. ఫస్ట్ కేసు తీసుకుందాం. కండక్టివిటీ ఇన్ఫినిటీ అయింది అనుకోండి. కండక్టివిటీ ఇన్ఫినైట్ అయితే గనక ఒక బాడీలో నుంచి ఇట్లా రఫ్ మన వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. దిస్ టెంపరేచర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్ అండ్ టెంపరేచర్. అంత ఫాస్ట్ గా హీట్ కండక్ట్ అవుతుంది. సో యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్. ఇదైతే అబ్సల్యూట్ నాన్ సెన్స్. సిగ్నిఫికెంట్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ విత్ ఇన్ ద బాడీ, అసలు టెంపరేచర్ గ్రేడియంటే ఉండదు బయోట్ నెంబర్ 0 ఉంటే, because the conductivity is very very high. So this option is ruled out and this is correct. Next, ఈ కేస్ ఇది అయిపోయింది. Can if h to 0, will biot number be 0? Yes. Yes, Akka. అంటే కన్వెక్షన్ రెసిస్టెన్స్ అది, అంటే కన్వెక్షన్ will be almost 0. The heat what is it? Negligible convection at the surface of the object. Can I say option B is also correct? Okay. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ హెచ్ చాలా తక్కువ వాల్యూ కాబట్టి నెగ్లిజిబుల్ కన్విక్షన్ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఈ ఆప్షన్ సి కూడా పెద్ద నాన్ సెన్స్. సిగ్నిఫికెంట్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ విత్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్. అసలు కండక్టివిటీ హై ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు హై ఉంటుంది? లో ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ రోల్డ్ అవుట్. సో ఏ అండ్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇలాంటి కాన్సెప్చువల్ కూడా ఇంకా చాలా టిపికల్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఉట్టిగా ఫార్ములా పెట్టేయచ్చు, కానీ కాన్సెప్చువల్ కొంచెం ఆలోచించాలి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కి గేట్ లో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు, కానీ ఆల్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ పెడితేనే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి, లేదంటే హాఫ్ మార్క్ ఇవ్వడం లాంటివి ఉండవు. జస్ట్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ హోంవర్క్ తీసుకుంటారా చేస్తారా? ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. 3 solid objects, same material and of equal mass. 3 solid objects of same material and equal mass. ఈ 3 ఏంటి అంటే, one is a sphere, one is cylinder and one is a cube, are at 500 degrees Celsius initially. These are dropped in a quenching bath. Quenching అంటే cooling bath లాగా. These 3 objects are dropped in a cooling bath containing a large volume of cooling oil. అంటే చాలా పెద్ద టంబ్లర్ లో వేసింటారు. ఓకేనా? I'm repeating the question. 3 solid objects of same material and is equal mass, a sphere, a cylinder and a cube, are at 500 degrees Celsius initially. These are dropped in a quenching bath containing a large volume of cooling oil, each attaining the bath temperature eventually. ఇందులో వేసిన ఈ పెద్ద బాత్ లో వేసిన తర్వాత all of these 3 objects have attained the bath temperature eventually అంట. The time required for 90% change of temperature is smallest for. ఇప్పుడు ఈ 500 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి బాత్ టెంపరేచర్ కి రావడానికి ఎవరికి తక్కువ టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ క్యూబ్, ఆప్షన్ బి సిలిండర్, ఆప్షన్ సి స్పియర్ అండ్ ఆప్షన్ డి సేమ్ ఫర్ ఆల్. ఎనీ థాట్స్ అబౌట్ దిస్? హోంవర్క్ తీసుకుంటారా? ఆలోచించండి బాగా. అక్క క్యూబా? ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది కదా మూడిట్లో. అంతే, యాక్సెప్టెడ్. దట్ ఈస్ రైట్. మ్యాథమెటికల్ గా కూడా ప్రూవ్ చేశాడు ఎన్సిబులో. ఐ పుట్ దట్ పిక్. ఓకే, గ్రూప్ లో పెట్టేస్తా, ఒకసారి అది కూడా తీసేసుకోండి. బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ బేసిక్ అండ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. స్పియర్ విల్ ఆక్యుపై ద లోయెస్ట్ వాల్యూమ్. మనకి స్పియర్ గురించి తెలుసు, కానీ సిలిండర్ అండ్ క్యూబ్ లో డూ యూ నో దట్ సిలిండర్ అండ్ స్పియర్ లో క్యూబ్ కే హైయెస్ట్ వాల్యూమ్ ఉంటుందని, క్యూబ్ అండ్ సిలిండర్ లో. అంటే నాకు జనరల్ గా నాలెడ్జ్ అయితే స్పియర్ కి ఎప్పుడు కూడా ఫర్ ఎ గివెన్ మాస్ అండ్ సేమ్ వాల్యూమ్
సేమ్ మెటీరియల్ అండ్ సేమ్ మాస్. స్పియర్ విల్ ఆక్యుపై ద లోయెస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని తెలుసు, కానీ సిలిండర్ అండ్ క్యూబ్లో ఐ డోంట్ నో. కాబట్టి ఇది ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిగా చెక్ చేసుకొని వీ క్యాన్ కమ్ టు ద కంక్లూజన్. ఓకే, ఇది మినిమం. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు మినిమం అన్నది ముందే ఒకసారి చూసుకోవాలి అని అంటున్నా, అంతే. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి మినిమం and cube will have the maximum area, surface area, and cube will release the heat faster. Okay, very good. మామూలుగా కన్వెక్షన్ కి కావాల్సింది maximum area, and that maximum area will be with cube. Okay, we'll end the class with this. Take a break and join CTD. Okay na mari, bye bye. Okay. Bye. Thank you, akka.